Eh, gracias, Javier, pero Omar. Ahora sí, ya lo estoy grabando. Al respecto de esto último, el tener un guía confiable, pues depende de dos cosas. Digamos, el tener el guía y también nuestra capacidad para poder tener confianza en este guía. Estas dos situaciones, pues pueden ser cultivadas, pueden ser alimentadas, pueden ser nutridas. em, Y eso es pues algo que se necesita hacer, el desarrollarlas. Ahora, algunas veces nosotros escuchamos que, digamos, es bueno tener un guía, es bueno tener un maestro, y pues, pero al final no entendemos quizá qué es de lo que se trata todo esto. Aquí nosotros queremos, quizá cuando no lo entendemos, que quizá lo que queremos es alguien que nos haga sentir bien, alguien con el cual podamos estar y compartir, o que de repente em, pues nos quiera, nos ame. Ahora, pues toda esta situación, cuando uno está en ese tipo de dependencia, pues arruina el propósito de la relación. Hace poco vi un meme, o alguien me mandó un meme donde decía que la mayoría de las personas van a terapia no para solucionar sus problemas, sino para convertirse en un paciente. Entonces acá, eh, pues las personas pueden ir a terapia no para arreglar sus problemas, sino que para poder complacer al terapista, para que el terapista venga y les diga, bueno, tú estás bien, tú ahora estás mejorando, para que de alguna manera les haga sentir bien con lo que están haciendo, pero en el fondo no está solucionando sus problemas. Entonces, se vuelve como como buscar tener un rol ahí para que la otra persona lo complazca a uno. Entonces, de la misma manera, si nosotros no entendemos esa relación con un guía confiable, entonces nosotros vamos y nos conformamos con tener un rol, como decir, ser un buen estudiante o algo así. Entonces, pues no estamos comprendiendo de qué se trata realmente. So anyway, coming back to the text, the gentle way, gently persuading ourselves. So then again, taking the kind of like try to adopt the other person's perspective. So here, I indeed am happy, others sad. I'm high and mighty, others low. I'm helped while others are abandoned. So this is still this is standing on your side, recognizing. So here, last time I think I said, this is here saying, recognize, recognize your privilege, recognize the good fortune that you have. Then you stand on the other side and say, how come, I'm not jealous of myself? This is, and it's also a way of saying, like, hey, be content, be contented. Like look at the blessings you enjoy. Look at the good fortune you have, A lot of times we don't do that. We don't do that because, we're only focused on like, oh, me, I don't have enough, I don't have enough stuff. I don't have enough people. I don't have enough love. My pets don't like me. On and on and on and on, And it says, can you see, what other people are seeing about how wonderful what you have. Now, of course, that's not the whole picture. No, Shantideva is not saying, whatever other people see, that's the real picture. Shantideva is just persuading you to look at how to skillfully look at things from different perspectives,
in order to give you the tools to transform suffering into happiness. Transformation of suffering. Y aquí, bueno, en la estrofa 160 es la manera gentil, la manera suave de persuadirnos en intentar el intercambiarse uno con otros. Y aquí dice, soy feliz, pero otros no lo son. Estoy en una posición elevada, otros en otra inferior. A mí me cuidan mientras otros están abandonados. ¿Por qué? No estoy celoso de mí mismo. Entonces acá, pues algo de lo que se habló en la clase anterior, aquí pues estamos viendo, reconociendo nuestros privilegios, nuestras buena fortuna, y lo que dice Shantideva es de que nos pongamos en la posición del otro. Y entonces, si nosotros estamos viendo desde la posición del otro, podemos decir, bueno, viéndolo ya en ese intercambio, ¿cómo es que nosotros no estamos celosos de nosotros mismos? Viéndonos desde el otro, pues con esa... en este Waiting, tipo we de cannot envidia. hear you. Unmute. Pero nosotros no hacemos esto, nosotros no nos vemos a nosotros mismos con esta fortuna porque nosotros vemos enfocándonos en nosotros mismos de una manera negativa, donde decimos, bueno, no nos quiere nadie, no nos quiere ni nuestra mascota o lo que sea. Entonces, lo que Shantideva nos dice es de que nos pongamos en los zapatos de otros y veamos desde ese punto de vista lo afortunados que somos. Ahora, Shantideva aquí no está diciendo que la perspectiva del otro es la verdad. Lo único que está diciendo es de que nosotros tengamos la capacidad de vernos desde otra perspectiva, desde la perspectiva de esa otra persona y ver que tenemos estas fortunas, estas cualidades, estos privilegios, esta situación. Y de esta manera nos da herramientas para que nosotros podamos transformar el sufrimiento que estamos experimentando en otra cuestión, porque lo estamos deconstruyendo. So 161, happiness, fulfillment, these I give away. The pain of others, this I will embrace. Inquiring of myself repeatedly, I will thus investigate my faults. And so here, yeah, you know, this is in a way, this is a way of talking about the practice of Donglen. Donglen, of course, I think many of you have heard of it, and primarily you're thinking of the technique, you know, breathe in, all the pains and suffering of others. Oh, breathe out, give all your happiness, right? Shantideva doesn't go into that technique. He's talking about the mindset. He's talking about the attitude we should develop. So in developing this attitude, this mindset, of course, that technique could be helpful. But of course, again, we have to see, you know, our capacity. Here is to have that, I think, in a way that is not going to bring up, you know, too much chaos in your life. Is my personal opinion. And there's not going to bring up the chaos in your life. What you can do is you intellectually, it's good, you know, intellectually to say, you know, this idea of taking, giving my happiness and fulfillment to others, taking the pain of others. Intellectually, it's good to develop clarity about why this is a good thing to do. Then, in actual kind of like to translate that intellectual understanding into an attitude, that one we have to go develop bit by bit, bit by bit. And I said, as I said, you know, don't like jump into like, oh, I'm gonna give away my happiness, and you know,
but rather, begin in the easiest and I think also most meaningful way, which is what is our capacity, to be inconvenienced by others. Develop that capacity, to have the greater and greater capacity to be inconvenienced by others, greater and greater capacity to work with, to be okay with when others are inconveniencing us, or we feel like others are inconveniencing us. What is our capacity to be disrespected? What is our capacity to be unappreciated? How not to remain unmoving when conditions to inconvenience us are present, but we don't move so easily. Conditions to make us feel unappreciated, we don't move so easily. Conditions to make us feel that we have been disrespected, we don't move so easily. If we can begin to develop that capacity and develop it within the understanding that this is how I'm going to slowly develop what Shantideva is talking about here, then I think it's helpful. Y la estrofa 161 dice: me desprenderé de mi felicidad y adoptaré el sufrimiento de los demás. Me examinaré a mí mismo constantemente y así investigaré mis defectos. Y aquí pues es una manera de hablar acerca del Tonglen, que tal vez muchos de nosotros pues reconozcamos y que también tengamos una idea de la técnica de que nosotros inhalamos el sufrimiento de otros y exhalamos la felicidad hacia otros. Pero aquí Shantideva, más que de la técnica, está hablando del el tener el estado mental, la actitud que nosotros desarrollamos acá y que nosotros queremos desarrollar esta capacidad. Aquí tal vez es que no tengamos que venir y llegar a tener una como esta ideal de poder traer todo el sufrimiento y dar toda la felicidad que uno, digamos, la propia. Entonces, porque de alguna manera, ahorita por el momento intelectualmente podemos nada más entenderlo. Entender de una manera intelectual que podemos dar toda nuestra felicidad a otros y podemos tomar todo su sufrimiento. Pero ahora, para desarrollarlo, después de haberlo entendido intelectualmente, para desarrollarlo poco a poco, es algo que tenemos que hacer porque es difícil venir e involucrarnos completamente y tirarnos y decir vamos a renunciar a toda nuestra felicidad. Entonces, empezar de una manera más fácil, más, digamos, simple, con poder permitir tener inconveniencias, ¿verdad? De alguna manera que las inconveniencias puedan darse en nuestra vida, que otros puedan darnos inconveniencias. Es algo en lo que nosotros podemos trabajar, en donde queremos que cuando suceda algo inconveniente, algo que no sea algo que nos saque de nuestra comodidad, por decirlo así. Entonces, que podamos estar bien, que podamos estar bien cuando alguien nos falte respeto, cuando nosotros sentimos que no nos están apreciando, cuando de alguna manera alguien nos está dando alguna inconveniencia, entonces estar inmóviles. Nosotros no movernos tan fácilmente, poder desarrollar esa capacidad de poder, cuando alguien nos falte respeto, no movernos fácilmente, que cuando alguien no nos aprecie, no movernos fácilmente. Entonces, yo creo que aquí Shantideva nos habla y nos dice esto, para que sea y esto pues
de empezar desde ese, de nuevo, de ser capaces de estar inamovibles cuando alguien nos falta el respeto o cuando alguien no nos aprecie, es de ayuda. So, like this, these two lines here in 161, right? So this again, you know, we have to practice them skillfully. If we don't practice them skillfully, you see, ego clinging, ego grasping, you know, have two sets of symptoms. One set of symptoms will manifest as is because of ego clinging, you know, the obvious one. One way ego clinging manifests, the obvious one is, I am good, I am great, I am, you know, la, la, la. So when you practice, oh, I will give my happiness and fulfillment to others, you know, I'm going to make everybody happy, la, 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 all that, you know. That's one way, you know, the ego gets puffed up. Another set of symptoms for ego clinging is the opposite, which is, oh, I'm no good, nobody likes me, I'm so little, I'm so useless. That's also coming from ego grasping, you know. So we have to be on guard. Don't turn the Dharma. Don't turn the Dharma into poison. Y pues como estas líneas, estos versos en la estrofa 161, pues también tenemos que practicarlas de alguna manera hábil, porque el aferramiento del yo tiene diferentes maneras de manifestarse. Básicamente son dos y que podemos decir que son síntomas. El más obvio es cuando nosotros decimos yo soy el mejor, yo soy grandioso, yo soy esto, lo otro, ¿verdad? Y yo voy a dar la felicidad a todo el mundo, voy a hacerlos felices. Y también está la otra forma de aferrarse al yo, al ego, que es cuando nosotros decimos, yo no soy bueno, a nadie, yo no le caigo bien a nadie. Entonces tenemos que estar vigilantes siempre, porque no transformemos el Dharma en veneno. Para no transformar el Dharma en veneno. And so here, Shantideva says, you know, inquiring of myself repeatedly, I will thus investigate my faults. So here, I think, you know, again, he's also saying this, you know, he says, you know, you should always be alert on how your afflictive emotions can hide themselves, you know, and even when you're practicing Dharma, applying Dharma, it can go kind of the wrong way. Then particularly here, he's saying, he said, investigate my own faults, right? Again, this is not to put down yourself, but to see that which doesn't belong, which is the afflictive emotions. The afflictive emotions are not natural to us. That's the meaning of that which doesn't belong. So when we go about investigating our own faults, based on the understanding that these faults actually don't have a basis, but temporarily for a long time, nonetheless temporary. Temporary means they have no basis. But temporarily for a long time, we have habituated them. But we can remove them. So when we have understood these teachings about faults, the different types of faults, you don't use it, you know, as a like a flashlight, a torchlight, you know. Khenpo Kunpel says, you know,
You don't use it as a lamp, you know, to go search out other people's faults. But use it as a mirror to look at your own blemish. And then you can fix, oh, here, yeah, you know, wipe. And, you know, that which doesn't belong can all be removed. And so again, you know, like, especially those of you who have the good fortune, it's actually a good fortune, but sometimes, you know, still there are some things we need to learn. When you have the good fortune to be connected to a local Sangha, to a local Dharma group, you know, sometimes what we do end up doing inadvertently is we inadvertently, right, we use the Dharma like a torchlight, you know, going about investigating other people's faults. Oh, you should be like this, you should be like this, you should be like this, you know, and forget that, no, all these teachings are to be used as a mirror for us to look at ourselves. Y las últimas dos líneas de la estrofa pues nos hablan sobre que tenemos que estar conscientes de las emociones aflictivas, especialmente cuando practicamos el Dharma. Y pues que también tenemos algunas, esas emociones aflictivas pues van a estar ahí de alguna manera, sí, y nosotros tenemos que investigarlas, pero no para decirnos a nosotros para acusarnos o para hacernos sentir mal, sino que para que podamos verlas y para que podamos solucionarlas de alguna manera. Utilizar el Dharma para eliminarlas. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es viendo lo que hay y que no pertenece a, digamos, a nosotros mismos. Y aquí lo que queremos decir con que no pertenece es de que estas faltas o estas emociones aflictivas no tienen una base sólida, son temporales y que, bueno, y que temporalmente están acá por un por un tiempo muy largo, pero que básicamente se pueden remover. Entonces, aquí lo que nos está diciendo Shantideva es de que hagamos una investigación para nosotros poderlas remover. Ahora, aquí investigar nos dice Khenpo Kumpel que no es que la usemos como una linterna en la cual vamos buscando o las faltas de los otros, ¿verdad? Sino que utilicemos esto como un espejo en la cual nosotros podamos ver nuestras propias faltas y corregirlas. Ahora, aquí especialmente podemos decir aquellos que estamos en una, tenemos alguna conexión contra un centro de Dharma local, pues no utilizar estas enseñanzas como una linterna para poder ver las fallas de otros y decir, bueno, tú no estás haciendo bien las cosas, tú deberías hacer esto, o tú pues no estás haciendo lo que tienes que hacer, sino que siempre estemos utilizando estas enseñanzas para poder ver a nosotros mismos como si tuviéramos un espejo. So then 162, right? When others are at fault, I'll take and turn the blame upon myself. And all my sins, all my misdeeds, however slight, declare and make known to many. Y el verso 162 dice, cuando otros cometan alguna falta, haré que me culpen a mí por ella. Y cuando cometa un error, incluso pequeño, lo admitiré y confesaré ante todos. Normalmente hacemos lo contrario. So Shantideva is reminding us, you know, Dharma practice is to swim against the stream.
Fundamentally, Dharma practice is to swim against the stream. But we've gotten so used to, especially in Tibetan Buddhist prayers, sometimes prayers, sometimes exaggerations, I think. I'm sorry. But that's how I think, oh, may all obstacles disappear. Oh, right now, oh, Dharmapalas, remove all obstacles, la, 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 la. May all good things be happening, rain falling at the right time, blah, blah, blah. That's good aspiration to make, but that's bad expectations to create. Y pues aquí Shantideva nos recuerda que la práctica del Dharma es nadar en contra de la corriente. Y pues nosotros nos hemos acostumbrado, especialmente en el budismo tibetano, a cuando nosotros estamos diciendo nuestras plegarias, decimos que todos los obstáculos sean liberados, que todas las cosas buenas sucedan, que los dharmapalas esto, y bueno, y pues eso está bien, pero tenemos que pensar o ver que tenemos que generar buenas aspiraciones, no buenas expectativas. So 162, right? How we can practice this is, again, let's start, right, at a level that we know will be helpful and develop this capacity. So maybe no need to start with, literally going to like take on other people's sins, so to say, or even like you could say other people's wrongdoing. You're like, oh no, actually they did not cheat in their taxes, I cheated, so fine me, no, don't do that, right? Or like, oh no, he wasn't selling drugs, I was, take me to jail, but instead, where we start is, if we perceive faults, which we do, to be honest, in others, try to not think of these others as other. Try to think, this is the exchanging self for other. Try to think, oh, I'm that person now. That I'm that person now. And then, oh, and now first you put yourself in the other person's shoes, you develop some empathy, some compassion, and less judgment. That's good. So then there's that part. Second part to this exercise, to this training, is not only you develop empathy and compassion for the people, the persons that you see having these faults, and become less judgmental towards them, but then you also see, the next part is, oh, these are faults. These are faults that I have. How do I know I have them? Because I recognize them. Somewhere within me, they exist because I recognize them, Like they say, it takes one to know one, So when you see someone behaving in a very conniving way, and you recognize that, then they say, oh, this is street smart. But this street smartness, right, means you also have those things in you. It's just that maybe you're not using it, And then you say, yes, I can see that I have those things, I got to do better and better to not use it when I'm desperate. Some of us use it, left and right, up and down without any concern. But some of us, we hide it away. During real desperate time, we take it out, as a weapon.
But even that, it's still there, that fault, right? It's like, oh, need to lock it. It's more secure so that I don't pull it out to use it. Y pues el verso 162, a la estrofa 162, pues, pues siempre hay que empezar practicándola de una manera hábil y para poder desarrollar esa capacidad, porque realmente el tomar las faltas de otros, las cosas que otros hacen mal o que realmente dañan a otros, pues es un poco difícil tomarlas. Entonces, porque, por ejemplo, si esta otra persona evadió impuestos, no voy a decir yo los evadí. Si esta persona está vendiendo drogas, no voy a decir, bueno, yo soy el que estoy vendiendo las drogas y voy a la cárcel por este tipo de cosas. Entonces, pues nosotros tenemos que hacerlo de una manera hábil y quizá una manera de donde poder empezar es que cuando nosotros percibimos las fallas en otros, cuando nosotros percibimos que alguien se está comportando mal, entonces no tratemos de pensar que esas son las fallas de otros o como si fueran las fallas de otros, sino que nosotros nos pongamos en sus zapatos, que podemos empatizar, que podamos tener la percepción y también tenemos de cómo se siente la otra persona y tener una compasión hacia la otra persona porque entendemos que es un sufrimiento. Entonces, y a partir de ser menos juiciosos, menos críticos con los otros, podemos ver también que esas fallas que los otros tienen, nosotros también las tenemos. Entonces, que podamos reconocer que lo que el otro está pasando, las fallas que está cometiendo son cosas que también nos suceden a nosotros y que nosotros también podemos hacer. Entonces, ¿por qué podemos reconocerlos? Porque nosotros tenemos esa posibilidad de hacer esas fallas, porque tenemos esa, digamos, astucia de la calle, por decir algo así, que cuando alguien ve que alguien está haciendo algo malo es porque sabe que está malo, porque uno también dentro de sí mismo sabe que es malo, ¿verdad? Entonces, inclusive nosotros podemos hacer estas mismas cosas en algún momento porque estemos desesperados. Y cuando nosotros lo hacemos, venimos y decimos, ay, joder, bueno, lo hicimos y lo cerramos, lo hacemos un secreto y ya no lo volvemos a abrir. And so then all my wrongdoings, however slight, I declare and make them known to many. And this is the opposite of what we would do. And so Shantideva is telling us that we should take this way, swim against the stream, go against what normally happens. So in the ability to do that comes from real guts, real bravery. So this is sometimes why bodhisattvas are called warriors, They are not afraid. But it should not be, dumb bravery. It should be bravery based on understanding, Y aquí es donde dice, y en las últimas dos líneas, dice, y cuando cometa un error incluso pequeño, lo admitiré y confesaré ante todos. Y es lo opuesto a lo que nosotros normalmente hacemos. Y aquí es donde Shantideva nos dice, nademos en contra de la corriente. Hagamos lo contrario a lo que normalmente hacemos. Y esto requiere mucho coraje, mucha valentía. Y es donde nosotros decimos que los bodhisattvas son unos guerreros porque necesitan de alguna manera esta valentía, este coraje para hacer este tipo de cosas. Entonces, pero acá vemos que es una valentía y es un coraje que está basado en el entendimiento, en la sabiduría.
The fame of others I will magnify, that it might thus outshine my own. When I see good in others, I will magnify, so that it will look even better than my own. This is so completely opposite of what we normally do. This is the anti-Facebook, the anti-social media. This is to make others look good, Among them, I will be as one who serves my lowly labor for their benefit. Y la estrofa 163 dice, la fama de otros la exaltaré para que pueda así eclipsar la mía. Y aquí es decir, bueno, que todo lo que es bueno en otros es mucho mejor que lo que yo hago. Entonces, es lo completamente opuesto a lo que hacemos. Es el anti-Facebook, es todo lo contrario de lo que se hace en las redes sociales. So each time, like speaking of Facebook, which some of I'm there and quite active. So each time I post something, especially if something about where I am or what I'm doing, I remember there's one teaching in Kyoba Jitensen, he tells his students, he says, don't act in such a way where, you are always telling people, where you have gone, what you have done. Even in his time, which is so limited communication, he says, don't, fall in the habit of declaring to others, places you have gone, things you have done to benefit others. So each time, you're like, oh, better take that to heart, Y las últimas dos líneas del verso de la estrofa 163, seré para ellos un humilde sirviente y me dedicaré a su beneficio. Ahora, una nota aparte, dice el doctor Lai que cada vez que él hace una publicación en Facebook donde habla sobre cosas que está haciendo, lugares que está visitando, entonces se recuerda de una enseñanza de Kyopa Chimten Sungun, en donde dice, no actúes en tal manera en donde tú declares o proclames en donde has estado, qué son las cosas buenas que has hecho para beneficiar a otros, entonces que no caigas en ese hábito. Entonces el doctor le dice que él recuerda esta enseñanza cada vez que hace una publicación. So 164, this ego is by nature rife with faults. So ego grasping by nature is all just faults. But sometimes, accidental gifts might turn up. So in accidental gifts, are things like, if you are successful in your learning, you understand in the Dharma context, even. Oh, you have some understanding. Oh, your meditation, you have some good experience, He says you need to see those things as the accidental gifts of your ego clinging. So that when they do come up, you don't go declare to others, oh, look, it's working now, They say you just hide it, so that they remain unknown. Y en la estrofa 164 dice, este ego por naturaleza está lleno de defectos, sus cualidades accidentales no deben alabarse. Y acá, pues aquí cuando habla de cualidades accidentales, pues es cuando uno tiene éxito en la enseñanza dentro del contexto del Dharma, que tenemos quizá un entendimiento, que también tenemos una buena experiencia en la meditación. Entonces aquí dice, bueno, no lo proclames, escóndelo, manténlo escondido.
que dice en las dos líneas, las cualidades que tenga, haré cualquier cosa para que permanezcan desconocidas. (165) All the harm, in short, that ego does to its advantage and to others' cost, may all of it descend upon itself to its own hurt and to others' benefit. So in fact, the self that we are giving up to exchange for other, in any case, is not our true self. It's the thief called ego grasping that you have allowed to live in your house. So that, let all its mischief, that's all its trickiness, may it destroy itself. Y el verso o la estrofa 165 dicen, en resumen, todo el daño causado a otros por ese ego para su propio beneficio, que recaiga sobre sí mismo y eso beneficia a otros. Y aquí es porque de hecho yo mismo que estamos renunciando cuando hacemos la práctica de intercambiarse uno con otros, ese ego no es real, es esta ilusión, esta ilusión que llamaríamos el aferramiento al yo y que hemos permitido que viva en nuestra casa. Entonces acá lo que estamos diciendo es de que su propia mal comportamiento, su propio mal hacer, pues que lo destruya a ese ego mismo. 166. So that thief, that I said, if you invite it into your house, so arrogant, so overbearing. Stop it from doing that. And instead, like a newly wedded bride, let it be demure and blushing, timorous and shy. It's like a shy bride. You should have your ego trained to become like that. Y entonces este ego, este aferramiento al yo, este ladrón que hemos permitido que entre en nuestra casa, que es tan arrogante, dice el verso 166, no dejaré que se crezca de un modo arrogante y altivo. Haré que sea como una novia recién casada, vergonzosa, temerosa y moderada. Entonces aquí pues está diciendo que ese ego de transformarse de algo que le permitimos ser muy arrogante, que sea algo como muy tímido como una novia. By the way, Shantideva is not saying that brides should be shy, okay? Shantideva is not teaching how brides should behave. Unfortunately, I think traditional Buddhist cultures probably have sometimes used this line. They say, hey, see, Shantideva says brides should be like this. You be a good wife. You should behave like this. No, Shantideva is just using what culturally his audience understood, how the culture behaved. He's giving an example. So please don't use this line to tell brides, oh, you should be shy, humble. Shantideva is not teaching us how brides should behave. Y haciendo una nota aclaratoria aquí, Shantideva no está diciéndonos cómo debería comportarse una novia, cómo debería comportarse una esposa, en decir, y porque lamentablemente en algunos contextos se ha utilizado esta línea para decirle a las personas cómo comportarse. Entonces, aquí Shantideva no está haciendo nada de esto, está mostrando cómo era la cultura en ese momento, pero ahora pues no es válido utilizar esta línea, este verso, para poder describir o para poder indicarle a las personas cómo comportarse.
Ryan say, you know, the sun behind me is very bright. I say, no, 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 it's not the sun. Those are my qualities. Eh, That's blinding all of you. So let's take a break now. Vamos a tomar un pequeño descanso y We'll be back in a few minutes. vamos a volver en unos minutos porque esta luz que está acá está estorbando. Wage jware mum 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 wage jware 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 wage jware
wage joare mum, 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 wage joare mum. 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 Okay, let's continue. Vamos a continuar. So this next section is the harsh one, right? You need to be strong. So here it says 167. Do this. Be like that. Such things don't ever do. It is thus that you will bring it forcibly to heal. And if it oversteps the mark, well then, apply the lash. Like hit it. Bueno, esta sección que viene es la más dura, es la que dice, sé fuerte. Tenemos que evitar ser fuertes porque aquí no dice, haz esto, no hagas aquello. Si trata, bueno, no vayas a, que no se te va a ocurrir hacer esto otro. Entonces, aplica el látigo para poder disciplinarte. So, sometimes we really need to just say no. Firmly, no.
Y así Don't algunas too much, veces, you know. You are, I understand you, you know. Sometimes we just have to say to our afflictive emotions, no. Sometimes, you know, like when we are like under a lot of suffering, feeling miserable, feeling bad for ourselves. My own experience, you know, it's helpful to kind of be able to say, no, stop. Try it, you know. It might work. y pues algunas veces nosotros necesitamos decir no, y porque en algunas circunstancias, pues nosotros podemos sentirnos muy mal, podemos sentirnos miserables, y nosotros tenemos la tendencia a decir, bueno, sí, pobre, digamos, si necesitas tiempo, y usamos ese tipo de lenguaje, pero algunas otras veces también tenemos que decir, no, pues, intentémoslo, quizá pueda funcionar. And so, oh mind, if still you will refuse, though you have been lengthily advised, since every evil has its roots in you, you are indeed now ripe for punishment. Y pues dice en la estrofa 167, haz esto, sea así, no hagas eso, así tendrás que someterte a la fuerza. Y si transgredes los 169, the límites, time when you could do me harm is in the past, and now is here no more. Now I see you. Where will you escape? I'll bring you down with all your haughty insolence. y termina el 167, y si transgredes los Let límites, every entonces thought of tendrás tu working for castigo. yourself be utterly rejected, cast aside. Now that you have been sold to others, stop your whining, be of service. So this is you saying, you know, to your afflictive emotions that turn up, to your ego grasping, you know, you now, you know, I have reasoned with you, I have been nice to you, I have asked you to cooperate with me, and you refuse. Okay, now no more. No more Mr. Nice Guy. Y los versos 168 al verso 170 dice, pero oh mente, si no actúas así, a pesar de haber sido advertida, es a ti a quien trataré severamente, ya que eres el sostén de todos los males. Fue en otro tiempo que ya pasó, cuando pudiste perjudicarme. Ahora puedo verte. ¿A dónde irás? Voy a aplastar por completo tu arrogancia. Ahora, deja ya de pensar en actuar para tu propio beneficio. Te he vendido para los demás. No te quejes. Dedícate a servirles. Entonces acá es donde nos volteamos a ver a nuestras emociones aflictivas y les decimos, he sido muy amable contigo. Te he pedido que cooperes. Ahora ya no te voy a pedir nada. Ahora ya estás, ya no puedes hacer nada. Ya no sirves para nada. Solo para los demás. For if through being inattentive, I do not deliver you to others, you will hand me over, it is certain, to the gods and janitors of hell. And so it's saying to ego grasping, you know, if out of lack of attentiveness, lack of mindfulness, you know, I slip, I'm sure you will betray me. So now, you know, I'm going to betray you. Y en la estrofa 171, donde dice, porque si debido al descuido no te entrego a los seres, tú me entregarás eso de seguro, a los guardianes de los infiernos. Y es que aquí se habla al aferramiento al yo, donde dice que si uno tiene una falta en la recolección, en estar atento, en la vigilancia, entonces, pues estas emociones aflictivas nos llevan a los infiernos. Entonces ahora es decir, bueno, yo soy el que te voy a entregar ahora a los seres. 172. For this is how so many times you have betrayed me, and how long I've suffered. Now my memory is full of rancor. I will crush your selfish schemes.
La estrofa 172 dice, así como en innumerables veces me entregaste y sufrí durante un tiempo inmenso, ahora recordando todos mis rencores voy a acabar con tu egoísmo. Yeah, so this is the section where, you know, it says you be tough, you be harsh, you know, and this also can stir up some good energy. So you can use these lines. And the gentle one, I feel, you know, has more kind of like ways of working. You think about it, you consider. This one is when, you know, when particularly, you know, you're so overwhelmed, and you say this out loud, these lines, you know. You say, I will not, you know, let you take over. See, the thing is that we think, you know, we either think that the afflictive emotions are justified, you know, like we say, you know, well, I have a right to be angry. Yeah, you have a right to be angry, just like you have a right to cut yourself. But is it going to help? Seeing how it is not helpful, then we say, you stop. Or we think, oh, this is, I cannot do anything. This is beyond me. This is too powerful. Both those positions can be kind of counteracted with these verses. Again, skillfully use them. They don't work all the time. So hence you need to know, you know, when to say to your suffering, okay, I'll give you a massage and release all the tensions. And when you have to say, you know, I'm going to whip you. Y esta sección pues habla de la manera dura, la manera áspera de tratar con las emociones aflictivas. Y bueno, nosotros de alguna manera estamos como acumulando una cierta energía. En la manera gentil de tratar a las emociones aflictivas, pues es cuando nosotros venimos y pensamos, bueno, empezamos a tener un razonamiento, a tratar de convencer, a tratar de hacer la manera más delicada, pero en la manera dura es cuando realmente, cuando las emociones aflictivas nos abruman, entonces retomamos la procesión. Y porque a veces nosotros pensamos que las emociones aflictivas pues tienen su lugar y les damos que decimos, bueno, son justificables. Por ejemplo, cuando decimos yo tengo el derecho a estar enojado. Entonces, pero también tienes el derecho a herirte a ti mismo, a cortarte con un cuchillo. Entonces, pues realmente tenemos que ver que esto no es de ayuda y decimos, bueno, detente. De la misma manera, cuando nosotros pensemos, no puedo hacer nada, todo lo que está pasando está fuera de mi poder, no tengo capacidad de hacer algo. Entonces, pues las enseñanzas estas nos ayudan a responder de una manera pero también tenemos que ver que hacerlo de una manera hábil al mismo tiempo. Entonces, porque esto no funciona todo el tiempo. En algunos momentos podemos ver a nuestras emociones aflictivas y decir, bueno, te voy a dar un masaje, te voy a tratar bien, y entonces vamos a trabajar poco a poco, pero en otras ocasiones tenemos que venir y sacar el látigo y azotar a la emoción aflictiva. Yes, Judy.
Judy tiene I una think pregunta. this is where it's important to have been working on the idea of having an observer mind, because I know I have been in the middle of so much stuff that I didn't even realize that I needed to do this. Mhm. If you can't get outside of the whole muck Yes. enough to see and look back, Yes. then you can stay lost and not Yeah. realize the need. So use formal practice is important because of this. Yeah. Yeah. We can intellectually all understand this and get this and appreciate this. And many people, especially in the West, very intelligent, they read this and oh yeah, But then if you don't have a regular practice of cultivating attentiveness, mindfulness, and then the purpose of attentiveness and mindfulness is precisely, yes, for the ability to see when the enemies have, entered the city. Judy tiene un comentario, dice que, bueno, que ella piensa que es tener una Yes. mente que observa. Yeah, it's not a question, but Judy made and said that this is when she feels, where cultivating an observant mind, an attentive mind is important, because so often, right, we are caught up in the middle of so much stuff and suffering that we don't even realize what is going on, and by then we have already been dragged around, beaten up, and so then I said, yes, absolutely, that's why formal practice, especially when things are going quote unquote well, that is the time when we need to fortify our power of attentiveness, our power of mindfulness. When we talk about meditating on mindfulness, cultivating mindfulness, a lot of times people talk about, oh, it's for managing pain, for managing stress, for blah blah blah. That's good, but the Buddha didn't teach mindfulness for relaxation. The Buddha taught mindfulness for us to have the possibility of being freed from these afflictive emotions. Y el comentario de Judy, pues, es el que ella dice que, pues, el tener una mente que observa es muy útil cuando está en medio de mucho caos, de muchas situaciones externas, y que, pues, sí es algo que es necesario y que, pues, le ha servido a ella misma. Y el Dr. Light, pues, le responde o comenta adicionalmente de que, pues sí, que es necesario esto, y también es necesario haberlo practicado antes, porque intelectualmente nosotros podemos haberlo entendido, pero, y que puede ser muy fácil de entender inclusive, pero si no tenemos una práctica regular en la cual nosotros entrenamos a nuestra mente a que esté más presente, a que tenga a que recuerde las instrucciones, a que esté atenta. Nosotros, porque tal vez en Occidente se utiliza la meditación como una manera de pues controlar el sufrimiento en ese momento, para relajarse, pero debemos recordar que el Buda no enseñó esto como una manera de relajarse o de estar de alguna manera desconectado del mundo, sino que lo enseñó para que tengamos una posibilidad de ser liberados del sufrimiento del todo. Yeah, so 173. So it is that if I want contentment, I should never seek to please myself. And likewise, if I wish to guard myself, to protect myself, of others, I should always be the guard. So this is what, and so as the Dalai Lama says, this is
intelligent selfishness. It says, we are suffering in samsara because we are foolishly selfish. Then, in order to look for the happiness that we want, we go about it in a completely wrong way. The Bodhisattva way is the only way, which is in seeking, ultimately, right, we are seeking happiness for ourselves. But we need to see, as Shantideva is pointing out, what the Buddha taught, like to really find that happiness, contentment, safety that we're looking for, it will only come if we think not in terms of self, but in terms of other. That other, right, includes yourself already, because you have transferred this self to other. So in a way, you could say it's not a practice of denying the self. Maybe in some other spiritual practice, we say you should practice self-denial. Oh, self-denial. No fun for myself, you know. Not that way necessarily, but to be able to see how myself is in everybody, and to derive satisfaction, contentment, and happiness from seeing how myself is in everybody. And so if I protect everybody, if I guard everybody, if I think in terms of the happiness of all, then I don't need to worry about this little I over here. Y la estrofa 173 dice, y así, si lo que deseo es la felicidad, no he de buscar mi propia felicidad. E igualmente, si deseo protegerme, siempre he de proteger a los demás. Y aquí es donde podemos recordar las palabras de su santidad del Dalai Lama, que cuando dice, bueno, de acerca de una felicidad inteligente, de un sufrimiento inteligente, donde nosotros sufrimos porque nosotros tenemos las causas del sufrimiento, y aquí entre las causas del sufrimiento, pues nosotros es que no actuamos en buscar la felicidad de otros, que es la manera del Bodhisattva. Cuando nosotros buscamos la felicidad solo para nosotros, encontramos al final de cuentas solo sufrimiento. Entonces, la única manera de que podamos cambiar esto es cuando nosotros pensamos que en términos de otros, cuando nosotros nos preocupamos por otros, porque si lo vemos bien acá, cuando decimos que a los otros, cuando hemos intercambiado uno con otros, cuando nos hemos igualado con unos otros, hemos de alguna manera nosotros incluido a nosotros mismos. Entonces, indirectamente, estamos practicando también por nosotros mismos. Entonces, no estamos aquí practicando una negación del yo, ¿verdad? No es, al menos no es una manera de negarlo completamente. Lo que nosotros estamos haciendo es ser capaces de poder vernos a nosotros mismos en cada uno de los otros, en todos los otros. Y así poder que esto derive en felicidad, que esto derive en satisfacción. Cuando nosotros vemos que los otros son felices, entonces nosotros también somos felices. Cuando nosotros vemos que los otros están protegidos, nosotros también estamos protegidos. Entonces, nosotros en esta estrofa nos dice que vamos a vigilar, que vamos a proteger a los otros. En lugar de estar protegiéndonos a ese yo tan pequeño, estamos protegiendo a toda la totalidad de seres. Yes. So Shana, you have a question, comment. Shana tiene un comentario. You have to unmute. You're still muted.
You are still muted. Yeah, good now. I guess we are talking mainly about the ego here, right? And, you know, which involves afflicted emotions or all those things. Mhm. Okay, so this is certainly not the only area I can have problems in terms of about me, but I find that being sick is one of the hardest things. And as I observed myself and my sickness previous times, I'm so grumpy. How can I be suffering like this? Yes, yes. I'm miserable, da, 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 da. And I would say, but other people are suffering too. They're sick, and that didn't do any good. So this is an area, I think it's almost a surrender when you're sick. It's like, it's surrendering to something too, just acceptance. And I think when you're sick and there's pain involved and the body's afflicted, Mhm. do you think, how do you deal with that the same way? Yes. Yeah, so the body and its demands on us are very strong. So earlier chapters in Shantideva, he talks about that. So he talks about how, you know, and the Buddha, you know, of course, this is ultimately the Buddha teaching. We also, you know, also need to develop a not identifying with this body so strongly. Oh, And that takes practice. Admittedly, you know, when suffering of the body has already turned up, it's harder to say, I don't identify so much. So for those of you who are relatively still healthy, right, now is the time to begin to not identify so strongly with the body. Not me, not mine. As in, the body is just doing its thing. It is subject to change and suffering and pain, but it's the body. So the more we work on not me, not mine. So create some space, in other words, right? Don't identify so strongly. So even, so it's not all just bad news for those of us who already have all these body pains and all that, right? Even in the midst of it, if we can say, this is not me, you know? This is not mine. So just, and the acceptance that you're talking about, surrender that you're talking about. In the Buddhist way of surrendering, it's surrendering, not necessarily thinking of like, oh, there is a bigger purpose to this, there is a meaning to this, but rather surrendering as it is of the nature for the body to decay. It is the nature of the body to disintegrate. And now is the time that is disintegrating. And I will let it be, let it do, right? Then, of course, there's the very real physical pain. And when the real physical pain is actually occurring, right? I think like our ability to also say, well, this is what's going on. This is what's happening, right? To the degree you can take things, you know, painkillers that can help, you do that. But also, it's important to like, not me, not mine. This is just the body doing its own thing. Thank you. Y pues Shaina dice que cuando estamos hablando aquí del ego, de las emociones aflictivas, pues ella dice que no es la única área en la que ella se ve las cosas, pues porque también ella estando enferma, pues cuando mira los signos de la enfermedad, los síntomas, entonces se siente pues miserable, se siente con sufrimiento, con dolor, malhumorada. Entonces, pues ahí trata de rendirse, de aceptar las cosas, de aceptar los sufrimientos del cuerpo, pero ¿hay alguna manera, digamos, en la cual relacionar estas enseñanzas con el sufrimiento del cuerpo? Y el doctor Lai le responde, pues que sí hay ciertas demandas del cuerpo, ciertas necesidades del cuerpo, y que las enseñanzas del Buda, pues que hemos visto aquí en el Bodhicharyavatara también,
Pues previamente dice que no hay no identificarnos con el cuerpo, porque eso hace que el sufrimiento o el dolor corporal sea más fuerte. Y quizá ahora a todos aquellos de nosotros que tengamos un cuerpo relativamente saludable, pues es tiempo de entrenarnos en decir, este no soy yo, esto no es mío, ¿verdad? Cuando estamos hablando del cuerpo, porque el cuerpo es un sujeto del cambio. El cuerpo va a cambiar inevitablemente, va a sufrir inevitablemente. Entonces, crear ese espacio, aún digamos, es más fácil ahora que estamos saludables, pero aún cuando no lo estamos, entonces también seguir entrenándose y decir, esto no soy yo, esto no es mío. Y aquí es una manera de rendirse, en ese sentido de ceder, ¿verdad? Pero no es pensando que hay un significado ulterior, que hay un propósito del universo o cosas por el estilo, sino ver que está en la naturaleza del cuerpo el decaer, el desintegrarse, el cambio que va a tener. Entonces, dejar que ese cambio ocurra, o sea, permitirle a ese cambio que ocurra en nuestra mente, que eso suceda. Y pues cuando el dolor físico se muestre, entonces pues hacer lo que nosotros podamos tomando analgésicos o lo que se necesite, pero también estar pensando, ese no soy yo, esto no es mío. Sometimes I think, my observation, sometimes I think spiritual or religious people have sometimes more burdens, and an example of how we don't know how to apply, right? The teachings that we have, and sometimes it can become more of a burden. Because I've seen, sometimes people who don't have a very strong religious or spiritual kind of, those types of conditioning, right? And when pain or bad things happen, they don't seem to need an explanation, they're like, this is just what happens, and they don't get so much suffering in a way. I have seen, they're just like, this is just what happens, they don't need like, why me? Why this? What is the meaning of this? So in a way, they can better kind of not identify, they say, well, this is just what happens. Like there are like 4 billion possibilities in terms of genetic disorders or mutations, as in there are 4 billion, of these genes, that could go wrong, and just one thing can go wrong and everything doesn't work the way we think they should work, and some people, just seeing that, recognizing that, and they say, well, it's actually quite amazing, like, that there is 4 billion minus 1 that has not gone wrong. Oh, wow, that's good, and when it's gone wrong, it's like, well, that's just what happens, and sometimes I kind of admire that, Of course, our traditional teachings say, oh, when you're having suffering, when things are going wrong, then you think, oh, this is the negative karma from the past ripening. That's on the personal level. If you have greater capacity, you say, oh, in the ripening of this negative karma, may other people's negative karma ripen upon me, doesn't need to have them suffer. If we have the skill and the power to use this kind of understanding, then great. But it doesn't always work, And then it becomes even more miserable. So that attitude that I talked about, like how some people who don't seem to ask these types of questions, why me? Why do I have to have this situation? What is the meaning?
There, I think, is actually similar to the Buddha's more basic, fundamental, foundational teaching of how don't identify. Not me, not mine. This is just the nature of things. It's the nature of things to come together. It's the nature of things to fall apart. Nothing personal. That's the fundamental layer of the Buddha's teachings first. Upon that layer, we can build then that determination to become free ourselves. Then upon that layer, we can develop the great capacity, the more profound understanding that my happiness and the happiness of others cannot be separated. So layer upon layer. Y pues algunas veces las personas que tienen que tienen una tendencia a lo espiritual, pues tienen más cargas que llevar que otras personas que pues no tienen un entrenamiento espiritual o no tienen una tendencia a lo espiritual, porque a veces las personas que son espirituales pues no saben exactamente cómo aplicar sus enseñanzas o sus capacidades, ¿verdad? Entonces, las personas que no son espirituales, quizá cuando algunas personas, ¿no? Cuando suceden los dolores o cuando las cosas malas pasan, entonces no tratan de darles una explicación, simplemente no le agregan más sufrimiento diciéndole por qué yo, cuál es el significado de todo esto que me está sucediendo, sino simplemente pues dicen esto es lo que está pasando, ¿verdad? No puedo hacer nada, no lo entiendo, pero esto es lo que está sucediendo. Entonces no necesitan tener una razón para darle a ese sufrimiento. Entonces, pues es una manera mejor de no identificarse con el sufrimiento. Entonces, porque si nosotros podemos ver algunas situaciones, podemos decir, bueno, hay 4 millardos de posibilidades de que estos genes vayan de alguna manera mal, ¿verdad? Entonces, cuando sucede algo malo, es una entre 4 billones de cosas. Entonces, en lugar de estar diciéndonos, bueno, ¿por qué? Porque podríamos estarnos maravillando de que es algo muy que entre todas entre todas estas posibilidades de que algo vaya malo, no haya habido algo que haya ido mal antes, porque son muchas posibilidades de que algo vaya mal con nosotros y que no haya sucedido es algo maravilloso. Entonces, pero nosotros empezamos también, también a utilizar las enseñanzas en diferentes maneras. Si nosotros podemos ver que lo que nos está sucediendo, si nosotros somos una persona espiritual dentro del budismo, podemos decir, bueno, está ahorita algo malo sucediendo, entonces es karma negativo que está madurando. Y entonces, y si nosotros podemos ver hacia afuera y ver que algo está sucediendo afuera y ver que el karma negativo afuera está sucediendo, entonces tomar ese karma negativo y entonces poder hacer algo con ese karma negativo y darle un entendimiento. Pero ese entendimiento pues es a veces difícil de tener realmente. Entonces, si no lo tenemos, nos sufrimos más. Entonces, esta otra actitud de las personas que no tienen una tendencia espiritual, pues es más sencilla, donde básicamente es un nivel muy básico de decir, esto no soy yo, esto no es mío. Y básicamente es lo que las enseñanzas del Buda tienen en lo más fundamental, ¿verdad? Que es ver la naturaleza de las cosas, que la naturaleza de las cosas es reunirse y luego separarse. Entonces, no es algo que tenga que ver con uno, no es personal. Cuando esa base fundamental está puesta, entonces pues, surge la siguiente base, que es la determinación de liberarse de esta
esta manera de ver las cosas. Y luego, después de esa, está la base donde nosotros tenemos que ver que nuestra felicidad y la de otros no puede ser separada. Yeah, so by the way, 4 billion is some random number. I don't mean it. It's literally 4 billion, meaning lots and lots, So there's so many possibilities of, just this body of something going wrong, It's actually a miracle that, for majority of us, it's not gone wrong. Y bueno, para decirlo de paso, cuando yo digo 4 millardos de maneras, es un número que aleatoriamente quiero decir, bueno, que he escogido así, sin una base, es para decir que son muchas y muchas y muchas maneras de que las cosas pueden ir mal. Entonces es prácticamente un milagro que nada haya ido mal. Anyway, back to this, Shantideva is one of the good news, earlier in the earlier chapters we saw. It's like, in a way, you might want to say, okay, the bad news is, this body, up to a certain point, like you could say, like in your 20s, right? Starting from that point, it's only going in one direction. So if you want to label that as something, you could say, oh, that's negative, bad news. But then what to do, right? The bad news, nothing you can do about it except to believe all these people trying to sell you things to say how they can make this go the other direction, which is all nonsense, right? But we all know it's nonsense, but we still want to believe it. So we will spend money, we will buy things to try to get the body to go in the direction it was going, when we were born up to about our 20s. So that's because emotionally, we still want to believe what we know is not true. But the mind can keep improving. The heart can keep improving. The longer we are alive, the more possibilities we can improve. See, that's the good news, The mind, the heart can keep improving to no end. Y pues aquí Shantideva pues también nos trae buenas noticias, no solo las malas noticias. Las malas noticias es que nosotros, este cuerpo, pues, bueno, a partir de cierto punto, digamos en los 20, empieza a ir en una dirección, ¿verdad? Entonces, y algo que nosotros no podemos hacer nada para evitarlo. Y hay mucha gente que nos trata de vender diferentes cosas para que nosotros supuestamente no vayamos en esa dirección hacia la cual va nuestro cuerpo. Entonces, para que nosotros compremos cosas y nos sintamos que seguimos yendo o que seguimos teniendo 20 años. Entonces, emocionalmente, pues nosotros queremos hacer este tipo de cosas, pero realmente es imposible. Entonces, las buenas noticias que Shantideva nos traen es de que nuestra mente y nuestro cuerpo pues están mejorando, pueden mejorar, pueden cultivarse. Y esas son las buenas noticias de que este desarrollo de nuestra mente y cuerpo, perdón, de nuestra mente y nuestro corazón no tiene un final. So may our hearts and minds, continue to grow and develop. Y así que nuestras mentes y nuestros corazones continúen desarrollándose y creciendo. So
Anyway, I think most of you know I'm in Guatemala. So it's been good. Things are well here. And in fact, when I was in the US, during the pandemic, I went to a few places. I was in New York City 3 times. I was recently also in Bay Area in San Francisco. In Bay Area in San Francisco, when I was there, I saw that, lots of people wear masks. More than anywhere else, in the US. And maybe my part of my town, West Asheville, also. But here in Guatemala, like everybody is wearing a mask outside, not just inside, walking on the streets. Like everybody, people riding on motorcycles around, they're all, so feels pretty kind of safe here. Although the vaccination rate is a lot lower here for various reasons, but at least people are so feels good, feel safe. So everybody, take care of yourself. Omicron is spreads easily, but the slight good news is it doesn't seem to attack the lungs as with the other variants. So hope you don't catch it. If you don't catch it, if you catch it, don't go in panic mode. That just makes it worse, I suppose. But I saw somebody with a meme that says, Facebook, one of those Facebook things that says, if you don't have any friends who have COVID, it means you don't have any friends. I guess it has gotten to this point now. Bueno, Take care of yourselves. And we will have class Saturday. Yeah. So, okay, ta-ta. Bueno, tenemos clase el sábado. El doctor Light Muchas gracias. habló de que está en ahora en Guatemala y pues Gracias, Antonio. Dr. Lai. Thank you, Dr. Lai. Thank Dr. Lai. Thank Gracias, you. Antonio. Bye-bye, enjoy. You. Gracias.